Здравейте, банда! Добре сме дошли на гости в понеделник късно вечерта, а за някой направо бих казал вторника рано сутринта, но няма значение. Здравейте на вас, приятели в YouTube, които както винаги ще гледате и този епизод малко по-късно качено. Ние тази вечер в стримчето ще се забъркаме отново с Ace Combat Skies Unknown, пардон, да не ме обвини после, че някой не го произнасям правилно. Както виждате, извадил съм джойстика, забързо съм пръха от него и реално дълго се чудех. Аз бях споменал, че ще се върна поредицата, обаче първо, че съм играл играта преди повече от 2 години. Второ, нямах камера тогава и тъна. Впоследствие вече бях купил и джойстика и обмислям просто да си рестартираме историята. Най-малкото, защото наистина трябва да си я припомниме. И ще направим напълно една чисто нова поредичка. Така че предавам ви се с насинито удобно, да носите си нещо приятно за пиене, като мен, примерно, една биричка и да се забъркаме. Хубавата новина е, че като цъкнем да рестартираме историята, ни пита, нали, искате ли да рестартирате Follow Progress, Start Again, и ни казва, че рекордите и айтемите, които сме закупили, на теория би трябвало да са запазени. Сега ще видим дали наистина е така, без да губим повече време. Давайте да видиме. Пускаме се на нормал и да стискаме палци, че няма да ядеме много хамуза. Помежду другото, понеже не помня, записите от YouTube, които ще гледат, както казах, малко по-късно това. Може да се абонира за канала, да лайкате клиповете, както и разгледате и другите игри, които имам. Pilots have been in my family for 4 generations. Flying's in my DNA. Even so, my grandpa didn't want me joining the Air Force. He lost faith in the ocean air defense the day my dad died in battle. You know, Abby, I wish you could see what it's like up there. Cruising above the clouds, the dark blue of the stratosphere. Nothing beats being at the controls and seeing it from the cockpit. Look here. Gramps tossed a magazine over to me with an article. Unmanned fighters are no longer a dream, it read. Pilots taking to the skies will soon be a distant memory. I don't see anything good coming from that. Know what? Lying smack dab in the middle of the desert west of here, there's a bunch of planes from the last war. Some of them have been mothballed, but most of them are just rusted piles of junk waiting to be scrapped. Gramps was really good friends with the super there, so he got to take whatever he wanted, no questions asked. That's how we got the parts to build our own plane. Now, when I say we, I mean me, my grandpa, and his old war buddies. I cut my teeth working with those geezers. They taught me their skills and some dirty jokes. But with their aging eyeballs and whatnot, I ended up having to do most of the work myself. I was at the airstrip doing some flight training when I saw it. A prototype drone. It wasn't much of a plane, more of a trash can with wings. Да, то помежду другото историята се завърташе в разни дронове имаше. It took 6 years and 8 months to get that engine running. And it took us another year and a half after that to finally get the balance of the airframe just right. I'd gone from being a little girl to, well, still a girl, just older. But now, I was all alone. Wherever the souls of my Gramps and his pals are flying, I hope it's peaceful. Работещо момиче. Then, finally, I was ready to break the sound barrier. All this plane could do was take off, accelerate, and fly up. Мамо, бех забрал къв е звука помежду другото.
Лошото е, че ако трябва да се честен, си спомням графиката малко по-добра. Ма трябва да призная, че тук в последните няколко години бая съм се поразглезил. So, I flew up, straight up, through the clouds, higher into the sky. Спайдърмени, туюнуи. I could almost touch it. Then I saw Osia's fighters. They were tailing something. A drone. They were going full out chasing that thing. Doing 30 Gs at least. Damn, I've never seen anything move that fast. It had a rose painted on it. The Erusian emblem. But that country's a whole continent away from here. Crap. You should have put in my best to see this piece of junk. Should have built a return too. Малко ни свалия. Горе-долу, нали? Ерузия. Горе-долу като земята, нали? Ама фиктивна земя, така да го кажем. You have all been instrumental in helping to maintain peace in Usea as members of the International Union Peacekeeping Force. Until today. Earlier, our radar site informed us that a group of unidentified aircraft was approaching. Communication systems went down immediately afterwards. We are led to conclude that they have attacked the site. Here's your mission. It's possible that the Usian ceasefire agreement has been broken for the first time in over a decade. As of today, the Fort Gray's Air Base Squadron of the IUPF has been put on high alert. All members who have been ordered to sortie, fly there immediately. Find the unidentified craft, then use your weapons to round them up and force them to land. If the hostiles counterattack, then you will... What the hell was that? There's smoke! We're under attack. Numerous unidentified aircraft flew overhead. How is that possible? A tank farm to the north has been bombed. Many injured. Scramble. All units. Take off and eliminate the unidentified craft attacking the base. Направо си ни нападнаха. Така, я да видим сега, как беше. Ние сме тригър, клаун, така. Добре. Трябваше да видя. Да, май всички самолети, които имам, са отключени за момента. И апгрейдите. Бижу. Добре. Значи, поне това няма да се притесняваме. Така, това си е чист бомбардировач общо взет, така че сега няма ни върши работа. 104. Даже седят тия апгрейди, които съм накачулил. 16C, F14D. Аз това имам много хубави спомени. И има си малко фантастично, нали, това не си е баш чист симулатор, да не забравяме. Само се наместиме. И има специални оръжия, обикновени ракети, тинтири-минтими. Сега да видим. Джойстика имайте преди, че е малко по-друг, така че, нали, може да бъдете малко милостиви. Оня ден малко се поупражняваха, ама все пак. Мейдж Squadron. Sign is page 2. Verify and feedback. Page 2, clear for takeoff. Situation is tight. It's a hell of a welcoming party. Добре. Good luck. Ще ни трябва късмет.
Само нещо ми подсказва контролите за джойстика. Take down all unidentified bombers. They don't have many escorts. They hit our radars hard in the last attack. Expect the worst and stay sharp. Wilco. Trigger, I'm your wingman. Fly with me now. That's what it means to Ето be ние Т.flight. обхвата това бетче. Bomber confirmed down. Good job, Mage 2. Not bad, Mage 2. Trigger, switch your radar. See if you can locate the enemy. Ако сети пък как сменяше радара. Добре. There it is, sitting there. Ще ми дава контролите на Waiting to be taken. контролера. They're way overhead. Let's go introduce ourselves. Тия бая високо го летат. Watch out for the support aircraft. I maneuver behind the enemy. Get back. I've got you now. Firing. Добре. Първо че свалиме ескорта. Missile connected. Enemy support eliminated. This should make the job easier. Destroy the target. Това само моля го свалите или ще ме чакате? И като сега пробвам оръжието. Добре. Mage 2. Mage 2. Targets in range. Pair of bombers. Trigger, stay calm. Ох, има се палячовци, добре. Kid's shown some promise, but let's remember, he's still barely gotten his feet wet. Няма ли ми предложиш надупаемото оръжие да ползваме? То не е и нужно. Trigger, don't forget your special weapon. Тъмън на време го предложи. Муци зелено. That's it. It's great when it's simple. Те на него изкъбиме. Nice going, Mage 2. Not too shabby, Mage 2. You Сега е still have a long чисто. way to go, kid. I'll give you some pointers back at base if you can make it in one piece. Skykeeper, this is Mage 1 over. Tally 2 Няма да се minutes. връщаме от базата. Copy that. It's a bomber and an escort. Oh, their trigger, settle down. Mage 2, maintain your element with Mage 1. Do not break off. Mage 1, make sure he doesn't do anything stupid. Wilco. Golem 2, let's maintain element. Copy that, Commander. I've got your 6 covered, sir. Radio. Сайонара копелета. Attaboy, trigger. Golem. Mage. 2 new enemy groups. Тук па са двама. Две групи, пардон, аз па двама. Are there any drones? Verify. Drones? Are you kidding me right now? Jesus. The kind of shit that really chaps my ass. UAVs. I can't tell them apart. Ей, той е много близко до базата. Вече не мога да се ориентирам. Даже не мога ги видим на радара. Аха, ето ги.
кажа често, че го пропуснахме. Аз съм го фанал, бе, брат. Ти лут ли си? Браво. Къде е това посмешко? Това е веселата забрава. Добре. Those of Federation has a space elevator. Да, първата мисия, нали си ми сеща, че е по-елементарна. Сега сме подканали да го призема. By the way, помежду другото, добре дошли, на които се включихте. Айде, няма какво да се гледаме. Какви сме ги надробили. Важно, че не поехме никакъв демидж, което е впечатляващо като за първи опит. We are currently assessing the damage to the base. We have confirmed that the aircraft carrier Albatross was sunk. We know the attacking bogies were from Erusia. International Union peacekeeping force bases all over the Eurasian continent were attacked in the same way. The damage is severe. Many wars are lost by failing to recover from the opening blows. That means successfully retaliating was very important. You may have turned the tides of battle here. You have our thanks. Благодаря, не ядем и не пием, ама. Пижбон скин, добре. As of 1 p.m. today, the Kingdom of Erusia has declared war on the Osean Federation. As soon as the news broke out, enemy aircraft began bombing Osean territory, causing widespread destruction. The Air Defense Force has released a statement saying this violent attack was carried out by drones. They speculate the drones were secretly transported to Osea in shipping containers and launched remotely. The Secretary of the Navy has stated that the enemy was targeting naval ports across the country. According to the Secretary, all of the nation's aircraft carriers, including one still under construction, sustained severe damage in the attacks. We have yet to hear back from the department as to the fate of Osean carriers currently at sea. Hold on. I've just received breaking news. The International Space Elevator, which is being built in southern Eurasia, has been seized by the Erusian army. Reports say former President Harling was touring the site at the time, but his current whereabouts are unknown. Our sources in government tell us it was Harling's policies regarding the space elevator that caused economic frictions in the area, and which ultimately led to this war.
Located near Erusia, on the continent of Usia, the space elevator has been under construction for some time now. The Executive Office of the Ocean Federation has declared a national state of emergency. They have ordered all its armed forces, including Usian peacekeepers, to mobilize and make the necessary preparations to launch an immediate counterattack. Ladies and gentlemen, our country is officially at war. Stay tuned for further updates. Breaking news from ENN. Osea launched an attack on the capital today, striking Farbanti from their aircraft carrier, the Kestrel II. After a brutal battle, the Erusian Air Force successfully repelled them. During the air raid, the Ocean Air Force fired missiles at the city and managed to shoot down a number of Erusian fighters. Some of the disabled planes then crashed into residential areas. На война като на война. The world was screwed. 20 years ago, the Earth got slammed by an asteroid. Usia was on the wrong side of the planet and got hit. Hard. Refugees swarmed the Erusian Republic, the biggest country on the continent, plunging it into chaos. They were desperate and started a war, one they had no hope of winning. Значи все пак грешно помня. Става въпрос за Земята. Май. Нашата планета. And the so-called righteous Oceans struck the deal that ended it. They fancied themselves the only nation that could bring Казах ви аз, че трябва да си припомним историята. Поне аз де. They even tried saving the Usians, still suffering from the disaster. That's how a space elevator, stretching way up into the sky, ended up being built in Usia, paid for by the Oceans. President Harling said he did it out of compassion for his fellow humans. But to the folks in Erusia, it looked like Osea was moving in to take over. Erusia went from being a republic back to being a kingdom. When they started this new war, they managed to get the drop on everyone. The second the declaration hit the news, Erusian forces took control of the space elevator without spilling a single drop of blood. President Harling was touring the elevator when it happened and disappeared. Then, while that was going on, the Erusian ships that were docked all around Osea released a swarm of drone fighters they had hidden on board in containers. No one thought they were capable of doing what they did that day. With pinpoint accuracy, they managed to take out everything that was military, and not a single civilian was hurt in the process. Osea pissed lots of people off with their huge military presence around the world. Erusia didn't have the same reach, but they could hit their targets faster and cleaner. And when all this was going down, I just so happened to be in my flying drag racer. Тя с мацката си спомня историята. Мале, аз тотално не помня. Yeah, I survived. I crashed in a bombed-out Ocean Air Force base, then got arrested for breaking wartime aviation laws or some crap. The world went from being at peace to being at war, all in the blink of an eye. I was tried, found guilty, and stuffed into a cargo ship. For company, I had some court-martialed soldiers. And remember those mothballed planes I told you about before? They were loaded on the ship too. We headed off down south for several days, and then swung east. That's how I got here. I was thousands of kilometers from Erusia, on the opposite side of the Usian continent. For a port, it was dull as hell. It had 3 rusty patrol boats, and the base? The fences were topped with razor wire, the tower had a searchlight and machine guns, and a truck with a gun turret was parked in front of the gate. Its gun was aimed at the yard. This was a prison. This place looked like a full-on base, but half the tanker trucks were just big balloons, and the runways weren't even paved, just painted on the dirt. The whole place was just one big fat lie.
The only reason I was here is because they knew I'd restored a supersonic plane. They wanted me to make something out of the mothballed planes they brought, that they could park on the fake runway. Can you believe that shit? So, I tried to escape. They found out and set the dogs on me. Мацката се опитвала да избега, ама ще загубява самолети. Да, сега ние да видим нашата задача каква е. Erusia has made a declaration to the Ocean Federation and all countries on the Asian continent stationing the IUN peacekeeping force that we are now at war. Right after the declaration was made, surprise attacks began around the continent that have inflicted major damage to our armed forces. Forces aligned with Erusia are currently appearing throughout Usia. The combination of these forces has overwhelmed the majority of the continent, and they are now encroaching on us in the east. Additionally, the multinational space elevator has been seized by the Erusian military. After the previous war, the space elevator became both a symbol of peace and a valuable asset in the fight against growing energy concerns. Whoever has control of it will have enormous influence over the entire continent. We cannot turn a blind eye to this critical situation. The Fort Gray's Air Base Squadron has been entered into the order of battle to reclaim the elevator as an advance element. First, you will attack all hostiles coming in the east of Schofield Plateau to stop any interference with the Allied ground troops. The enemy has deployed several vehicles equipped with anti-air radar along the roads. You are to destroy them. They should not pose much of a threat. However, there is a high likelihood that the attack will draw more enemy air support. If that happens, fight them off swiftly and establish air superiority. Добре, на теория аз обаче знам, че освен нали, че трябва да бомбардираме на земята разни работи и освен нали, за самолети, за които ни предупредиха, ще цъфнат мисля, и дронове. Сега си пак по-хубаво сме си с F-14-ката. Не ползваме бомбардировач, защото ще ни трябва нещо първо в последствие. А ракети има, дал Господ. Затова за момента ще се придържаме към това бетче. Target is on rails, but there's still military vehicles and anti-air weaponry. Destroy the target, but HQ has made it clear that no harm should come to civilians and no damage is to be done to facilities. But any aircraft shot down could land in civilian territory. No point arguing. That's how war is these days. Do you have visual on the anti-air radar vehicles? They should be close. Yep. Hostile eliminated. Intercept! Fire the AA! Get the radar vehicle out of there! It's popping off now, Trigger. The war has officially begun. In gun range. Range 2 enemy has a lock on you. Target destroyed. 5 to go. Get the fighters out there! Attack the radar vehicle! They've got their anti-air guns aimed right at us. Being attacked by enemy aircraft! Interceptors! Сега не се разбиеме. Requesting permission to move the vehicle! We can't wait any longer! We need the interceptors now! We're using the containers now! Those weapons are meant for tactical flexibility. Target destroyed. 3 to go. Continue to engage at your discretion. Enemy interceptors inbound. Prepare to engage in 30 seconds. О, брат, много дълго зачетене в момента.
was the last radar vehicle. Radar vehicle's destroyed, but the interceptor shows no sign of retreating. Take it out. Continue with the mission. Crush as many as you can. Enemy transports are taxiing. Locked. Така че трябва да ги изпреме, хия да ни излетат. Пак. Але. О, боже. Как да кажем на английски, че не е нужда? Так, че те са много бързи говнета. Знаем. Тия са адски бързи, пъргави. Гледай го, гледай го, по-миризливо. Чакай, не се разбия сега тук, докато се върта като откачен. Не мога ги хване и супер оръжието. Добре, едно падна. Ей, скри се в облаците. Малкото говно. Извинение. Мали, аз също не видим, бе. Come on. There. Page 2.
Чай го набараме тоя, че ми е по-близко. Ей, това като се скрие в облаците... Добре, поне го целихме с... Чакай. Пак избега в облаците, нали? Че това е за време, типа, мани и другото. Как го е? Те, че остават само два остават, ама вие няма ли да постреляте малко? Няма шанс, брат. Айде да стана още едно. Айде. Аз като знам колко ракети стреляхме по земята, докато ги стреляме тия прадници. И вика няма casualties. Окей. Фу, тук добре. Да мисли, май не сме взели демидж. You've given us air superiority by destroying their radar. The first barrier keeping us from retaking the space elevator is gone. Now is the time to group up and begin the counteroffensive. Let us reclaim what is ours. Браво е. Ако не е друго, че сбереме мангизи да си ве мамата. А то път нема видео. Saw the peacekeeping forces of various countries, including Osea, suffer major damage. The ships moored around the space elevator and near Gandar Bay have been hit particularly hard. Numerous ships have been sunk and abandoned. Fortunately, our cutting-edge aircraft carrier Kestrel 2 was at sea, so it was spared from the attack. Kestrel 2 is now preparing to launch another attack against Erusia's capital, Farbanti. The aircraft carrier Vulture also managed to escape Gandar Bay safely. However, it lost all its aircraft, so it's sailing empty. Today, the International Union Peacekeeping Force reclaims its bid to the space elevator. The Fort Gray's Island Air Base Squadron will rendezvous with the carrier Vulture for a joint mission. The
The first objective will be to seize air superiority in Schoppenberg in order to secure a route for the support squadrons. The enemy maintains air superiority over Schoppenberg, so expect heavy resistance from enemy aircraft. There's more, so listen carefully. Right from the start of the war, the enemy has been deploying drones. They're using a new advanced type of drone. The unmanned airborne aircraft carrier, the Arsenal Bird, carries this new drone, MQ-101. The Ocean Army headed up the development of the massive Arsenal Birds and dispatched them to the space elevator to provide support. However, it's been reported that the carriers may have fallen into the hands of the Erusian forces. Ще се придържаме, ще се включи отново към F-14-ката. Това да чукам на дърво, добре върви. Ще има голем предах. Това беше Първо към PS5. Абе, това е за голяма група изтребители и самолети върши екстра работа. За дроновете е почти безполезно. Дет се вика, задълме напред, па ще видиме. Down the bandits. Кратко и ясно. Свали всичко, дето свети червено. Запай. Squadron, this is the situation. Gollum and the other bases squadrons already joined forces and are engaged. You guys will arrive right in the middle of the action. Mage squadron, eliminate all bandits in the current airspace. We have the upper hand, but that doesn't mean we can ease up. Good luck. Тъмъж се натръсваме на купона. Mage 1 to Gollum 1, thank your lucky stars. Looking good, Mage squadron. Keep up that pressure. Trigger time to show the other guys that we can wet wild and do dirty, dirty things. Once you hit one of them, stick to them like glue. Don't let them out of your sights, even in the clouds. And so, your first hunting season begins. И добре, бе, брат. Можем. Че не помня откъде се пускаха флаерите. Така. Аре, готов си. Толкова ли ще е бързо? Съмнявам се. Добре.
това гигантското... Нема да го кажа. Защото тия малките съм ги кръстил лайненца, значи това големо трябва да е до пенце. Това има щитове и въобще не е на този дневен ред. Добре, успяхме да спанеме. Опа, стише, добър вечер, майка. Как е? Давай сега малко с тия зомбита, че... Тук последните седмици малко повече ми дойдоха. То това няма сваляне, бе. Ти да не я мина играта, бе. Кажи честно. Волата. Значи и мене горе-долу явно ще ме чака толкова. Утре вечер, че мъча живи и здрави. Патара, че ми се завърте спет. Да, бе, това има щитове, няма какво да хабиме по него. Аха, малко... Добре, волата, че аз иначе ще дръпна шалтери, че си легна. Може съм доста далеч, така че... Аз още не съм се върнал в другата половина. Това няма какво го... Имам. Гледай го, Пах ти бързо мирзливо лайно. Чакай сега, аз не се знае особено мила колко се мотам. Ще само ти кажа, нали, че аз как гледам по YouTube, примерно, тази игра ми остава еди колко си. Айде, много ти здраве. Дела са възми... Аз слагам още... половин час, примерно. Един, пардон. Къде бегаш, бе? Гнидо, малка миризлива. Добре. Предполагам да ти цъкаше на харда, така че...
Колко останахте, бе? Мисълта ми беше, че... Так, че много ми бумти. Дала сте гледах там, около 2 часа. Мене ми изгодне, сигурно 3 часа и половина беше последния епизод. Добре, всички трябва да им спасим газа сега. Бавил пилотите... Чакай, сега не се разбило голямото зелено нещо. Сега да не ми спомняш, моля ти се, че аз не съм я играл. Ще имам едно на ум. Идвам вулкана. Стегни само дупката, не те пълнат като пуйка. Със сигурност, щом има петиция, не те виждам. Още едно остана. Още едно. Ела сега тук ще набара всичките ракети да видиш ти как е без слон от балкон. Идвам. Стига рева. Айде. Нови здраве, педерунгели. Ох! I said what I had to say. About what? Not a girl who'd retreat. Just not in her DNA. That was the right decision at the time. No, I should have never let a fledgling like her out of my reach to begin with. Golem Squadron, Maid Squadron, withdraw. Ай, честито. Газа се събира обратно говната. Сега ще ме карта го признавам ли? Аз ще го разбия, бе, ти утли си. Чакай, че... Май нямаше, само да ти кажа. Мале, как ще разбия? Добре, че си аркада. Това, ако беше в Microsoft симулатора, ще стане на трески. Ти не видя ли колко са една криво? Това, ако беше на Microsoft симулатора, ще да се размажа, да чекрътат после метачите на Софийското летище. Как беше да скип? До тук добре.
Третата мисия не съм поел демидж на самолета. Цъкам на нормал, нали само да кажа. Че на хард не е толкова топки. The aircraft carrier Kestrel 2 was sunk during the attack on Farbanti. Carrier-borne aircraft mistakenly bombed urban areas, and this has turned public opinion in neutral countries against us. Our own forces also suffered heavy losses. Да те питам, ти мислиш пиратска ли да... Пиратка смисъл, нали сме свои хора да теглиш. Situation is grim. We have precious little time, however. We have to get to the space elevator. Не съм сигурен дали ще ми тръгне на моят кокошкарник, иначе да я напъна. Иначе графиката е убийствена на последния Microsoft симулатор. Сега няма какво си кривим душата. Просто е да си ебе путката майчина. Особено бе гледал в YouTube, има и разни полети, примерно над София. Доста... Защото той е сканирал, нали, картата на света, нам какво си... Това са бая роти. Сградите, нали, са баш, точно на улиците са точно. Примерно в стадион Василевски се вижда, нали, вижда се, че стадион не вижда, че е точно в стадион Василевски. Булеварите се виждат, улиците както са. Маниакално детално е. Ама то номер е, че май е желателно там да има връзка с някакъв онлайн сервер, защото теглило текстури от картите, реално време, нам какво си, нам, защото се така ги зарежда. Поне така четох, че работи. И мислех да я пробвам. И ще пробвам, може би, няма да изтегля, много голям, 80 гигабайта, че се пенсионирам докато си изтегли. Бе, тя май и оригиналната е горе-долу толкова. Аз се бе гледал в Steam-а, примерно. Но със сигурност, ако реша да пробвам, ще изтегля първо пиратката. И чак после ще чакам на промоция да се взема. Ама... Защото то намерен, нали, ушким да... Това е идеята, нали. Да е онлайн, теглило текстури, зареждало, нам какво си апдейтвало карти, времето апдейтвало, може да го направиш в реално време. Както ти е, примерно, в момента над България, такова иде в реалното време, в играта. И какво пише Steam-а? Колко размер е това лайно? И ми то горе-долу си е в реално време всичко, така че... Аз много не ги знам, познавам самолети, нали, само докточно на това, че от време на време цъкам. Честната ми, че беше с един двигател, ама нали, да не се излагам сега, че е срамота. Значи според Steam нужно място за хранение е 150 гигабайта, брат. Това е... И ако трябва да е винаги онлайн, примерно, ако си вземеш оригиналка, майката това, че ми изпуши и изгорели лаптоп. Мисля да пробвам да и аз. По принцип го обмислях. Дет се викат баре ми на лоу, нали да... Но примерно за един стрим така, че е идеална. Особено е така, като имаш с кой да си лафиш. Да видим сега мацката какво ще изповяда. Не мацката. Кой беше този чилатия? Не ми влезе и излезе, нищо не каза. Thank God he has his granddaughters here to help him out. They're sisters, 15 and 10.
Engaging the Това enemy малния in търтия combat Михаил. so we could use his physiological data to improve the drones had always taken a toll on Mihai's body. But today, he was really showing his age. Абе, аз много не си падам по тия... The drones we based on his data were being taken down at a faster rate now, да compared to when the war began. оцеляващите. When Mihai found that out, he insisted on flying to the front lines to see it for himself. Гледам как Кадиди цъка, сама и Гринхил цъка. Това не е моите, не ми допадат особено. His age wasn't the only thing affecting his health. Over the years, flying at high altitudes for prolonged stretches of time had ravaged and poisoned his body. Това май беше оня търтия Михаил, ама не съм много Today, сигурен. after 28 years, he saw combat again. If his flight suit still wasn't good enough to protect him, I can't imagine how many Аз G's тебе не he се и had to get съмнявам. during the battle. As a pilot, he Ти си exceeds зомбите all our избил от Days Gone, expectations. та всички дървета ли не It's ме going to take изчеш? a bit more С tweaking едно before брат our бе. drones can match his skill. How penal is this penal unit, you ask? This place is a shithole. If you took the stink of all the corruption in the world, then corralled it all in one place, that would give you a pretty good idea of what the air smells like around here. We got all kinds of critters, too. Everything from flea-ridden guards, rabid dogs, and a mechanic doing the stretch for life. I can't forget the rats. Yeah, we got Добре, че those. не е малко като... And some pilots who got their wings clipped, too. Уния в Аватар ли беха? Имаше едни One's a огромни great машини там, pilot, дето but a газаха lousy наред и One's a режеха gambler дървета. with no luck. And one's an anarchist with no balls. Their job Щеше да here насадиш was to още rev the пата и да engines on the изрееш. fake runways. The idea was for Aruja's spy satellite to pick up the heat sig. Even though there weren't any real fighters here, it looked like it on their infrared. I bet you're wondering, if Aruja lost the war, how come they still have a spy satellite? Because someone over there was smart enough to train a bunch of computer nerds to hack into half of Osia's satellites. That's how come. Every now and again, I'd try to bust out. And every single time, those damn dogs would drag me right back. When I was in my cell, I'd hear this voice coming from the guards room. It was the Arusian princess rallying her people on the Arusian national broadcast. All us prisoners had become big fans of hers. Знам, You want to знам. hear something funny? The guards were big fans too. I swear to God, every time she was on the air, they'd turn up the volume on the radio and sit there listening. I could see how someone like her could win the hearts and minds Ти ги of точиш игрите soldiers and като workers alike. някоя When the как от princess розов said филм. something, you could tell she meant every word. Като смучи Lately, вода she'd около been ленето having му more става. fun with her speeches, and that made her seem even more charming. You could say her charm was like a virus. Whenever she'd point out stuff that was wrong with Osia, the prisoners in here went nuts. Hell, if anyone knew how messed up Osia was, it was the prisoners. They'd shout, "Burn Osia down." No way am I just gonna sit here and rot away in this hellhole. Dark blue. Instead of building fake-ass planes to trick Aruja, I'm gonna build one that'll really take off. You can count on that. Както кажеш, мацка, сглоби и какво искаш. Ох. As proved by the failure of our previous strategy, the Arsenal birds have bolstered the enemy's anti-air network. This will be difficult to overcome. Ей, та май беше... However, Yeah. we still need to get swiftly Stealth to the space мисиите. elevator no matter what it takes. Someone there is counting on us. The hero of the Circum-Pacific War and the man who spearheaded the construction of the space elevator. Osia's former president, Mr. Harling. Mr. Harling was нямам inspecting the толкова elevator нерви да when the war чакам. broke out. He's been 15 classified as missing since the elevator was taken over by the Erusian forces. However, according to the latest intel, a military officer accompanying Mr. Harling hid him inside the facility. Both Едно време waiting for си a спомням, chance to като escape. мъчех първия Far Cry, така зареждаха нивата, Enemy ама anti-air наистина radar много дълго network време has been set зареждаха. up around the space elevator. It's likely a large На squadron would be стария detected. ми кошник. We will send a Пускаш single играта, aircraft пускаш through the нивото и network. ти да Send in разходиш rescue кучето, teams може да си soon направиш after. едно кафе.
number of anti-air radars have been set up around the space elevator. However, our reconnaissance suggests their network is weakest along the southeastern coast of Selatan. Аз ти говорим преди години. So we can elude the enemy's observation. There are a lot of rain clouds this time of year. Flying through the clouds will enable us to stay hidden from their radar. If you happen to be detected by their radar, we will be forced to abort the mission. The lone pilot will head up this strategy as you, Trigger. Естествено, че ние ще отидем, бе, ти лут ли си? Secure the rescue craft's landing zone by taking out the anti-air weapons. Gollum and others will arrive shortly for После не трябва нас да ни тигнете от затвора. provide escort for Mr. Harling's craft after rendezvous. Good luck out there, everyone. Ох, тук трябваше да пазим някакви радари ли беха или нещо торт. Това бепче за момента ми бръзва, така че нема го сменяме до второ нареждане. Ой, некой ми е ударил един фол и не съм го отразил, човек. Браво на мене. На скапания PlayStation като таком и не ми светва да му се не знае. Брат, не мога да ти прочетем никнейм, ако си още тук. Благодаря за фола. Оти не довиждам не за друго. Я въпили или нещо такова си. Ако не си тръгнал обиден, написам как се произнася. И извинявай, че съм те изпуснал. Ох, Валхалата ми е много... Прекалено много ролева ми идва, човек. Чай, че сега тук ветър, дъжд, още нещо. Да се не обсереме. Ако знам откъде да ловнеме, ще е цело чудо. Не между галактики, брат. Това са радарни кули, между които трябва да се шмугнем. Това оня казам, аз... При скенери... Ето там трябва да стигнем. Ти се баваше, ама пробвах една... много сложно ми дойде, често казано. Това си е баш космически симулатор, явно. Или Dangerous. Ма там са едни менюта, едни чудеси. Чакай, не ме издухвай. Бате. Бах ти ветъра, че ми издуха ушибания радар. Чай сега не се под атака. Нема никой тука. Чай да малко газ, бе, аз... Пълза като мравка.
Как ще се разбия накрая? Благодаря, че гледаш над мене. Чакай, че да гледам. По-тесно, моля го направите. Копале, аз нищо не виждам. Не имаш бандит, бегай. Не се разсейвай. Аре, почти си мягаме до шибания. Ще стане джъмпскер, ако скоча на червеното. Не, изчитам от тука. Да. Аз така съм се съсредоточил се едно... Добре. Дигни го, дигни го, дигни го, дигни го. Леко. Тук май може да свиеме леко. Голево майде. Става ти патката, ще гледаш порно през работно време. Какво си гледал? Айде, ей го шибания. Напред един чекпоинт, ако обичаш. Можех, ама... Кьора в карти не играе, казал. Дъртил. Чакай, бе. Ето му убил, къде сте? Да. А за време ли е, бе, браче?
А някой друг няма ли да ударя на рамо да ме ева майката или аз ще пуцам по всичките? Добре. Много ясно. Баши ме в майката. Че накрая че ме тикнал по панделата, мани другото. Поне по спомени беше така. Айде, Радо, последния оцелял от Деспарадо. Бегай, цинганин. Чай си, кръкнем. Нема да има време. Добре. Спокойно е. Не реви. Чакай. Мале как ще го разбием накрая. Контейнери има ли бе? Пази от задните лайнета. Нещо изпусах, май някой стигна. Ами? Казах се, вика. Стига се върте, бе, брат. Май трябва да ходим да спасяваме оная там патката. А, не трябваше никой да спасяваме.
Пах те угъза. Ти си достатъчно голем мазохист, така че мисля, че 700 часа, разедли ги по 3 часа стрим, да кажем. В момента не ми се смята. Чакай, он е на дневен ред. Първо. Естествено. Да не се бутна ушибания. Айде, много ти здраве. Ой! Мали, гледай, що е. Ти ли си последното досадно? Как го пропусна, бе, брат? Ох, тия почти не ги лови газарското оръжие. Че и ракетите почти не ги ловят. Ами айде да отлитат президента, че... Бая ракети са битна. Поне намерих къде са пларите. Бех забравил. На кръгчето. Супер. Копеле, колко пратихте, бе! Dark Star, това не беше ли някакъв... Не съм го чувал от 100 години. Чакай, ти за самолета говориш. Не, стих се за една игра, извинявай. Не ме слушай. Мисля, че за една игра ми говориш, ама за това си викам как ще отнема... Не ме слушай. Оп. Ми спи сами, спем ме да строите, добре.
Чак, кой оцели? А, да. Браво, свършихме. Свършиме амунициите. Ма къде е? Mother Goose. Майката на гъските. Че ми свършат амунициите, аз не ги носим, верно, че беха предостатъчно, ама... Да, че тук са някакво епати джамборето, човек. Не виждам къде е Mother Goose. Ей, това сега ще ме рестартира. Да, разбрах. Майка ти путката. Сега поне... Чакай, ще рестартираме от чекпоинта, ама кой беше? Ако не друго, поне ни възстанови всичките... муниции. Да. Елате утре. Сега ще направим така. Поне там се бият с това. Да, ама не. Чак, че не мога да видим къде е майката гъска. Той е другия.
Mr. Harlan, are you piloting that plane? Тя не знам какво управлява. Аз обаче там се... Да. Oh my god, Mother Goose 1 has been shot down. Where'd the missile come from? Mage 2 fired that. It was Ocean. Ние обрахме кашкира. Verifying the situation. Stop speculating. Friendly fire. I saw it. Mother Goose 1 exploded in air. No one could have survived. Looks like it tried to protect the elevator. The Rusian bastards, they just killed a hero. Mage 1. Was it Trigger? Trigger was the closest. UAVs were crawling all over our objective. I told you to keep a goddamn eye on the hatchling. It must have been a mistake. Arsenal bird is entering. All aircraft withdraw immediately. Trigger, you can't fly for a while. You understand? Тригър отива у Кирис Пандис. Добре, че летехме между радарите 5 часа. The operation to rescue former President Harling has failed. Sadly, there is no hope he survived. Trigger, you are suspected of assassinating the former president. There will be an inquiry. There will most probably be a court-martial. Военен съд, путки майни, айде. Чао, довиждане. И получихме медал за цялата тая работа. Ghostbuster. Ама пък получих медал, като пречуках президента. Евентуално. Bad news for us here at the prison. The enemy fell for our decoy base. With all the fake planes and trucks we had out, we must have looked to them like the Ocean Air Force was about to go on attack. Беше батипедалската мисия. Day after day after day after day they bombed us. Osia didn't give a damn. We weren't soldiers to them, so go ahead. Не, Ghostbuster се казваше. In their eyes we were expendable. Worth less than the fake planes in the bunkers. No biggie. While I made fake planes, they had me put together some working ones. Then, some genius at HQ decided we should send it up, so the base looked legit. Thankfully, we had people to crew them. It didn't matter what we were locked up here for anymore. Top brass needed pilots, and criminals were all they had. Пилот има до та пандела. A gambler, an anarchist. Just your typical lowlifes. They threw each one of them in a cockpit and sent them up to intercept the enemy's planes. Това по принцип е било... Първо го покараха военна база, ама... Мижи да те лажем, надуваеми камиони, нарисували с боя самолети, отгоре да се вижда, че има самолети. И сега решили да ги заредят самолети. My dad died flying for the Ocean Air Force. When your allies are surrounded, one of the most dangerous missions is giving them cover to retreat. Whoever signed up for that was a real hero. But even more dangerous than that was being the one who had to cover the rear guard's retreat. That was my dad's job, and one time, he called it off. Said it was too late for him. Said anyone else would have done the same. I found that out from a war buddy of his who came to tell me how my dad died. The next time a retreat happened, my dad volunteered to be in the rear guard. Dumbass. He died all right. No one came to help. The news nearly... Най-вероятно някаква документалка но съм го чувал и аз това, че... That's gotta be the most pathetic one ever. Am I right? There's a rumor going around about another inmate. A guy they brought here a little while ago. За нас става въпрос, че са ни домакнали. He was sent here because he killed Harling, the president of Osia during the last war, remember? He's the one that sent my dad on that suicide mission. He's the reason I had to go live with my grandpa, and why me and Gramps started building a supersonic jet. He's the reason I ended up here.
Maybe I should give that guy a thank you note for killing him. Nah. God, I hate the smell of this place. It's all fake and lies and bullshit. It reeks. Мисия 5 ли бе? Аз All right, къде съм guys, ги I'll подкарал? let you in on some juicy info. The new guy was found guilty by the International Peacekeeping Force's честито. court-martial. Виновни сме. He is the murderer of Harling in the flesh. His tag name's Trigger. Now, as of today, he may be attached to the Ocean Air Force Base 444th Squadron. But that is just some symbolic bullshit. It doesn't really matter if he's Harling's murderer or not. Every last one of you has been incarcerated for one reason or another. You cons have an obligation to atone for your crimes. A few of you in the penal unit know how to fly, and Да, HQ needs маската прибраха, ще сгубява звукосвигател. So they proposed sending you guys on a reconnaissance mission to the И я Wyatt свалиха докато го тестваше. But that idea was flat out rejected. Nope. You'll be atoning for your crimes right here at this base. This base is a decoy designed to draw enemy fire. And as members of this base, you'll be taking hits from the enemy. This will allow our forces to safely prepare a counterattack. Incoming! Switch off that alarm. It's just the usual. I thought Zapland was supposed to be an isolated area. Okay. I'm gonna need a few aircraft to scramble. Wonder how many will lose today. Better than solitary. Enemy aircraft detected over the dummy runway. We just need to make it look like we can put up a fight. Some of those piles of junk can at least take off. Let's get the guiltiest cons in the sky first. We'll start with Harling's murderer. We don't expect you to down any bombers. But what we do want is to make them think that we've got an active base here. Ох, това е една от игрите, които трябва да превърта най-после. Аз съм цъкал много преди да почна да се занимавам с стримърство. Да ти кажем. Ама е готина да е. Имам много приятни спомени от нея. Ама ти знаеш, да ти си играл със сигурност. Добре, сега тия тук с 4 самолета ще ги лъжиме, че... С 4 самолета ще ги лъжиме, че базата е фул с самолети, които са в движение. Базата тире затвора. Тя по-спомни мисля, че излезе някъде около филма с Mad Max и си беше изполучлива игра, де. Не беше някоя тъпотия. Сега, нали, да си говорим честно. Интересна беше, готина беше. И е, всъщност. Сега гледай какъв тъшак ще ни пуснат. Оръжията ще са заключени половината. Или всичките ли беха заключени? Само че кажиме като птички горе. Ебата тъшака. Follow orders, Trigger. Taxi to the runway now. Check your altimeter and wait in front of the runway. Control, would you kindly send me up first? Spare 8, Champ, this is the control tower. You're not cleared for takeoff. Obey orders. Go to hell. All aircraft preparing for takeoff. Watch out for Spare 8. He's forcing a takeoff. I'll take up command. Any objections? Бати разпасната команда, човек. Trigger, your call sign is Spare 15. Викам, не можеш да тиш да го духаш. Commencing deception and interception. Spare 15, the runway's free. You have permission to take off. Go now. Weapon. Trust the jump in solitary once he gets back. А най-сиферодо оръжия. Сега ще им разказваме вица горе.
Нищо не мога да стреляме, братче, даже с картечницата. Settle down. Excited to have another murderer with you? This is Bandar. Spare 15, I'm handling surveillance. The bombers that attacked the runway are coming back for another round. Мяде, пускай. It's just a dummy runway. You guys just need to make a lot of noise. Make them think there's fighters at the base. Anyone got a smoke? I'll own one. If any of you die, just think of it as you atoning for your crimes. One more thing. Any aircraft leaving the operation area will be shot down. You hear me? Righto. Ще включим ли оръжията най-после или... Аре, пускайте оръжията, ще ви срутат базичката. Айде. На кое си смееш, бе, спише? Това къде го четеш, бе? Къде го четеш? Те изгубиха лиценза и EA за FIFA. Тя, нали, за това последната се казваше EA... ми я купих на племенника, не я запомних как се казва. EA футбол клуб или какво беше? Ти направо ми отреза главата. Тъй като май, нали, правиха това... Аз почвам да говорим все едно играя на нон-стоп спортни игри. NBA май правиха те. Принципно Google ми излиза само разни слухове. Затова... Абе... Аз лично... FIFA-та не я уважавам много. Като поредица, най-вероятно много хора ще ме препсуват. Това много... По-сериозните фенове. Селнем ли това?
Едно време описи маните пичиха, нали, ако искаш да усетиш еволюцията в зипа. Мани, само тази година не трябва да купувам EA Football K и FIFA, че ще се гръмна. За рождения ден на ония дриш. Пиксел не ме. Добре. Абе, още такива има ли бомбардировачи? Даваме селнето, че... Добре. Ево бе. Дева. Айде. Панахлите на Къспас. Къде е бомбардировача? Красавче, добър вечер! Не си идвал от времето на храна с Първо. На здраве! Да не ми кажеш, че не имам. Не е Battlefield, нещо по-аркадничко. Мали, аз вече тази работа ми изпила мозъка, не помна. Аз не чувствам, че беше преди... Преди няколко седмици, сериозно. Наистина не помна. Не ми се сърди. Иначе добре дошъл. То последния ли е басун? Що имаме време да играем, всичко е мир и любов. Как те ми трябват бомбардировачите, аз нещо ги не видя. Беги си ракети, бе. Си аут. Щом трябва да спиш бързо. Беше иначе много приятно. Сигурно ми... Сигурно аз след малко ще се ориентирам да приключвам. Че аз бях цел ден на работа.
Напълно те разбирам. Утре... Добре съм обучил песа да става от 2 часа с мене. Може да спиме 4 за 8, ама... Добре, кои са двата, които останаха, че ги не виждам? Много ти благодаря, че намина. Утре пак ще съм, така че като имаш път. Това ли е последния басун? Пах ти! Ти откъде идват, бе, брат? Пах ти чудото. Айде. All targets confirmed eliminated. Hell yeah. Still alive, Harling's murderer? Then dinner's on me tonight. Cut the chatter, spare squadron. Да го духаш, бе. Аз имам свали повече от всички вас. Пали ще трябва да го приземяваме. Мога да го разбием кулата и да избегаме с мацката. Добре, добре. Добре, че си ръкадно до тия мамата. Айде спри де. Айде спри го. Спре си работата. Добре сме с времето, бе. Did I say you could take down the enemy? Throw anyone who disobeys into solitary. Между другото, това е първата мисия, в която поехме някакъв демидж. Това ще ме просръгаха с кратещите идиоти. Един от всичките. Нали? Не, да не се фали излишно, де. Next mission. Обаче, мисля, пичва да ви кажем да си полегам аз, че вече гони 3:30, а днес съм станал много рано, по моите стандарти. Кое стише, бе?
Значи, нали, аз не влизам в твоите стандарти, моето момче. Казах ти 100 пъти, ти цъкаш на харта, аз цъкам на нормал. Така че, да видим, има ли некъде живи, които не си разметат циците, да играят нещо нормално да ви прата. Че то как утре е работен ден. Ескив Дарков. Май. Беги, аз като го отворим това Twitch, по това време ме фаща срам. Стига. По-хубаво да си пуса са... Като ще с цици, да с цици, а не е покрит с нещо... Да я знам. Пръста ми е по-тънък, онова да си покрили с зърната. Тоест обратното тънко е колко пръста ми. Май, като гледам само как Диди. Като винтилна гъска. Вие сте по-млади, аз го знам като на стар зилфарлет. Но ще ви пратиме при кака Диди. Тя цъка Green Hell, че другите едно и също само цъкат. Като ги гледам, а тия може да са двамцата заедно, ама знам ли ги? Не, че ударим едно морална подкрепа, че тя е днеска по-скромна. Пичове, беше ми много приятно на тия, които ми правихте копая толкова късно. Разменихме по някоя друга приказка, свалихме много самолети. Как си решиш? Батистиш са, големо момче си. Дипче, не мога да те забием. Иначе това, че го направиме. И отидете натам. Аз тук само край на стримчето. Още веднъж благодаря на всички за вниманието. Записват от YouTube, които също повтарям, ще гледат този запис малко по-късно. Вас много ви приканвам, може да се абонирате на канала, да лайквате клиповете и тъна. Разгледайте и другите проекти в канала. Има бая разнообразие помежду за всеки вкус. Поне така мислете. Така че, стише така е. На дърти години колко ме да обърнем разбат. Заеби ти са. И така, хубава вечер от мене. Отидете натам и ще се видим утре вечер най-вероятно по някое време, че след да съм взет. Така като чертая плановете и ще видим утре трябва да си продължим май с Days Gone. Ще видим какво ще ми дойде на къла. За сега ви казвам чао и до утре.